గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. టుడే ఈరోజు మనం లైవ్ క్లాస్లో కెమిస్ట్రీ భౌతిక శాస్త్రంలో ఇంకో పార్ట్ అయిన కెమిస్ట్రీ యొక్క ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్స్ కొన్ని చూద్దాం. ఇందులో ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అని ఉంది. సో ఈ ఇంటర్ కన్వర్షన్లో మనకి మెల్టింగ్, ఫ్రీజింగ్, ఎవాపరేషన్, బాయిలింగ్, కండెన్సేషన్, సబ్లిమేషన్, deposition, 6 terms. Their definition is very important. These are 6 process conversion of substance from one form to another form. Already we know that there are generally 3 forms of a substance, that is solid, liquid and gaseous. Another form is also there, that is called plasma state of matter. But this plasma state of matter exists in stars, nakshatralanu vaatilo untayi plasma state at higher temperatures. Now మనం ప్లాస్మా స్టేట్లోకి సబ్స్టెన్స్ని కన్వర్ట్ చేసి స్పేస్ని తగ్గించి కొన్ని ఉపయోగాలు పొందాలని మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. సో కెమిస్ట్రీ ద్వారా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ కన్వర్షన్, అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ టు గ్యాసెస్ అండ్ గ్యాసెస్ టు లిక్విడ్స్ అండ్ liquids to solids. Here you can see the process. Solid to liquids, ఘన పదార్థముల నుండి ద్రవ పదార్థాలకి. లిక్విడ్స్ టు గ్యాసెస్, అంటే ద్రవ పదార్థముల నుండి వాయు పదార్థాలకి. నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ టు సాలిడ్స్, అంటే వాయువుల నుంచి ఘన పదార్థాలు. అలాగే సాలిడ్ టు గ్యాసెస్, ఘనాల నుంచి వాయువులకి. మనం ఇలాగా ప్రాసెస్ ఎలా మారుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ నేమ్స్ ఏంటి, పద్ధతి ఏంటి, అది మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెల్టింగ్. మెల్టింగ్ అనేది మనందరికి బాగా తెలుసున్న విషయమే. ఇందులో మనకి మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అంటాం. ఐస్. సో ఐస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. దిస్ ఈజ్ ఐస్ క్యూబ్స్. సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్, ice. At room temperature, water is in the form of liquid. So that's why its state is liquid. గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీరు ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి నీటి యొక్క సాధారణ రూపం ద్రవ రూపం అని చెప్తాం. సో ఈ నీటిని మనం వాయులోకి మార్చచ్చు, నీటిని ఘన పదార్థం కింద మార్చచ్చు. అంటే వీ కెన్ కన్వర్ట్ వాటర్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. సారీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. The water we can convert them into gas state and also into the solid state. అంటే నీటిని ఘన రూపంలోకి మార్చవచ్చు, నీటిని వాయు రూపంలోకి మార్చవచ్చు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ది సాలిడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఐస్. ద లిక్విడ్ ఫార్మ్ gaseous form of water is water vapor. So like that we can convert one substance into another form and like that. So solids to liquids, liquids to gases by changing its temperature. దాని ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు చేయడం ద్వారా ఒక స్థితి నుండి ఇంకో స్థితికి మార్చవచ్చు. వై ఆల్రెడీ యు నో. సో ప్రతి పదార్థంలో పరమాణువులు ఉంటాయని, ఆ పరమాణువు దగ్గరగా బంధించబడి ఉంటాయని, ఆ దగ్గరగా బంధించబడి ఉంటాయి ఘన పదార్థాలని, కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నట్టయితే ద్రవ పదార్థాలని, ఇంకా దూరంగా ఉన్నట్టయితే వాయు పదార్థాలని చెప్తాం. సో ఎవ్రీ సబ్స్టెన్స్ కంటైన్స్ atoms or molecules. If the atoms or molecules tightly combine together without having any space, that form of the substance is called solid. If they have free to move, then we say
it is in the form of liquid, and if they are moving very freely from one point to another point, then we say that form of substance is called gases. It happens only due to change in their temperatures. So already we have seen. So melting, if the solid substance converted into liquid substance, then we say it is the process of melting. So melting is nothing but a conversion of solids to liquids. So ice converts to water at generally the temperature is 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade, ice converts into water. So that is called melting point. If any solid converts to liquid at a particular temperature, that particular temperature is called melting point. So melting point of what is 0 degree centigrade. Now next one is freezing. Freezing is the process of changing liquid into solid. Liquid into solid. అంటే ద్రవాలు ఘనాలుగా మారే విధానాన్ని మనం ఫ్రీజింగ్, ఘనీభవనము అంటాం తెలుగులో, ఘనీభవనము. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ కన్వర్ట్స్ into ice at the temperature of 0 degrees centigrade, and from 0 to minus degrees, -1, -3, 2, 3, 4 like that. If you go on decreasing the temperature, it converts into crystalline form, solid form to crystalline form, like that. So that process of converting liquid into solid is called freezing. Rendo's freezing. Okay, and here we can observe solidification and liquefaction. Solids converted into liquids and liquids converted into solids. This is the reverse. Melting is the reverse process of freezing. Freezing is the reverse process of melting. So a rendu conversion ayi oka point untundi. That point is called what we say, that is the melting point or freezing point. Melting point to freezing point vachesadi. Actual melting point. Here, so to convert from solid to liquid or liquid to solid, we need some energy. So, and we have to increase the temperature or decrease the temperature. For increasing the temperature, we have to give the heat energy. For decreasing the temperature, we have to absorb the heat energy from the substance. That's why మనం వాటర్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్టయితే ఫ్రిడ్జ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అందులో ఉన్న హీట్ని ఏం చేస్తుంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద హీట్ ఇన్ ద సబ్స్టెన్స్. సో దట్స్ వై అది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది, అంటే ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫ్రీజ్ అయిపోయి సాలిడ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది లిక్విడ్స్, అది మాట. సో బట్ ఇప్పుడు సపోజ్ 50 grams ఆఫ్ ఐస్ తీసుకున్నాం మనం. 50 grams ఆఫ్ ఐస్, ఈ 50 grams ఆఫ్ ఐస్ వాటర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో వీఆర్ గివింగ్ ద హీట్ ఎనర్జీ, ఉష్ణాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఇచ్చిన ఉష్ణం ఏమవుతుందంటే ఇది సపోజ్ ఏదో -4 degrees centigrade దగ్గర ఉంది. అక్కడ నుంచి 0 degree centigrade వరకు వచ్చే వరకు ఈ ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే సాలిడ్ టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైతే 0 degree centigradeకి వచ్చేసిందో ఆ తర్వాత మనం ఎంత ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినా సరే ఈ టోటల్ ఐస్ టోటల్ వాటర్ కింద మారే, అంటే లిక్విడ్ కింద మారే వరకు ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా, ఆ హీట్ ఎనర్జీ కూడా స్టేట్ని చేంజ్ చేసుకుంటానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే కన్వర్ట్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్. సో అక్కడ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వదు. దట్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ అంట. లేటెంట్ హీట్, లేటెంట్ హీట్ తెలుగులో గుప్తోష్ణము అంటారు. లేటెంట్ హీట్, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ సోలిడిఫికేషన్, రెండు ఉంటాయి. సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటే లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్కి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి అది హీట్ని తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే దట్ హీట్ ఈజ్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటారు.
అక్కడ ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, బట్ ఓన్లీ దట్ హీట్ ఎనర్జీ వాట్ వీ సప్లైడ్ టు ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ యుటిలైజ్డ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద liquid form to gases, liquid form to gaseous form. So that's why the temperature, that heat absorbed is called latent heat of vaporization. దాన్ని ఏమంటామంటే బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం అంటారు. బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం అంటారు, గుప్తోష్ణం అని చెప్తారు. సో అది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. ఈ పక్కన నేను బాయిలింగ్ అని రాశాను. ఇవాపరేషన్ని బాష్పీభవనం అంటారు, బాయిలింగ్ని మారడం అంటారు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఎవాపరేషన్? ఇక్కడ చూసినట్టయితే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. ద్రవములు వాయువులుగా మారడాన్ని బాష్పీభవనం అంటారు. సో by gaining heat energy or by absorbing heat energy, liquids converted into gases. ద్రవాలు ఉష్ణాన్ని తీసుకుని తన ఉష్ణోగ్రతను పెంచుకుని ద్రవ రూపం నుంచి వాయు రూపం మారుతుంటాయి. ఈ ద్రవాలు వాయువుల కింద మారాలంటే ఒక స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత అవసరం. టు కన్వర్ట్ లిక్విడ్స్ టు గ్యాసెస్ ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ is required. That particular temperature at which liquids convert into gases is called boiling point. Boiling point. మరుగు ఉష్ణోగ్రత అంటాము. ఏ స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవములు వాయువులుగా మారుతాయో ఆ స్థిర ఉష్ణోగ్రతని మనము ఏమంటామంటే మరుగు స్థానం అంటాం, ఆర్ మసలు స్థానం అంటాం. ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ లిక్విడ్స్ convert into gases is called the boiling point. మరి what is meant by evaporation? మరి బాష్పీభవనం అంటే ఏంటి? what is meant by evaporation? evaporation, boiling point ఆ రెండింటిని నేను ఒక చోట రాశాను. why? that is also conversion of liquids into vapor. ఇది కూడా లిక్విడ్స్ వేపర్ కింద మాత్రమే evaporation కూడా బాష్పీభవనం. బాయిలింగ్ అన్నా కూడా లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ కింద మారడం. సో బట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. అంటే అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వాటర్ వేపర్ ఆర్ లిక్విడ్ టు vapor. And if you take the case of water converts into water vapor. If you take the case of alcohol converted into liquid to gases. If you take the case of petrol liquid form, it converts into gaseous form. Like that. At some temperature. If it is converted at particular temperature, then we say that particular temperature is called boiling point. If it converts into liquid to gases at any temperature, that process is called vaporization. అది vaporization. Vaporization నే సర్ఫేస్ ఫెనామినా అంటారు. ఇది సర్ఫేస్ అంటే ఉపరితలం. Suppose if you take the vessel, if you take two vessels, you put petroleum here. These are the molecules of petroleum. So at the surface these petroleum molecules are there. Here also there. First this petroleum molecule takes energy from the surroundings and converted into liquid to gas. This process of converting liquid to gas by taking the temperature from surroundings is called evaporation. Suppose if you boil it, then it converts fastly into liquid to gaseous form.
and all the atoms or molecules present in the liquid takes the energy and range its temperature, and all will go out from this vessel. Here only atoms which are at the surface takes heat energy from the surroundings, and they leave away from the surface. So that is called evaporation. This is called boiling. అర్థమైంది? అంటే ఉపరితలం మీద ఉన్న పరమాణువులు పరిసరాల నుంచి ఉష్ణోగ్రతను తీసుకుని, అంటే పరిసరాల నుంచి అంటే సూర్యుడి నుంచి మాట జనరల్గా, లేదంటే పక్కన ఏదైనా బాగా కాలుతున్న ఐరన్ ఉందనుకో, ఐరన్ రాడ్, ఆ ఐరన్ రాడ్ నుంచి కూడా తీసేసుకుంటారు అనమాట. ఎక్కడి నుంచి అయినా పర్లేదు, పరిసరాల నుంచి ఉష్ణోగ్రత తీసుకుని ఆ ఉష్ణోగ్రతని పైన ఉన్న పరమాణువులు కానీ అణువులు కానీ గ్రహించి అవి కైనెటిక్ ఎనర్జీని పొంది ఈ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు. అందుకని ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎవాపరేషన్. ఇప్పుడు బాయిలింగ్ అనేది అలా కాదు, మనం కావాలని ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తాం. సన్ నుంచి మనకి హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది, నదుల్లో పడుతుంది, సముద్రాల్లో పడుతుంది. నదిలో నీరంతా 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వచ్చిన తర్వాత వేపర్ అవ్వట్లేదు కదా. అలా అయితే మనం నదిలో తిరగగానే చచ్చిపోతాం, ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ ఇది ఉడికిపోయి. ఎందుకంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ జస్ట్ 98.4 డిగ్రీస్ ఫారెన్హీట్ వరకు తలుచుకో. సో అంటే ఒక 40 డిగ్రీస్ కానీ 50 డిగ్రీస్ 60 డిగ్రీస్ ఓకే 80 డిగ్రీస్ సబ్స్టెన్స్లో చెయ్యి పెట్టామంటే వెంటనే తక్కువ ఊడిపోతుంది అనమాట స్కిన్. సో అలాగని మరి సన్ నుంచి వచ్చిన హీట్ అంతా తీసుకుని నీరు మరిపోవచ్చు కదా, అది సర్ఫేస్ ఫినామినా వేపరైజేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే పైన ఆ నదికి ఉపరితలం మీద ఉన్న పరమాణువులన్నీ నీటి యొక్క అణువులన్నీ ఉష్ణాన్ని గ్రహించి అవి కైనెటిక్ ఎనర్జీని పొంది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా ప్రాసెస్? అంటే పైన జరిగే ప్రక్రియ మాట. అందుకే ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఫినామినా అంటారు. బాయిలింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నల్. అప్పుడు బాయిలింగ్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఆ వాటర్ని తీసుకుని గిన్నెలో తీసుకుని దాన్ని బాగా హీట్ చేస్తే అది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వస్తే అప్పుడు ఇందులో ఉండే పరమాణువులన్నీ కూడా 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్కి రీచ్ అయ్యి అప్పుడు అన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అది బాయిలింగ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ బాయిలింగ్. దిస్ ఈజ్ సర్ఫేస్. ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ సర్ఫేస్ ఫినామినా, బాయిలింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఫినామినా. ఏ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బాయిలింగ్. At every temperature takes place in evaporation. ఇప్పుడు ఎవాపరేషన్ జరిగితే ఏం జరుగుతుందంటే పదార్థము చల్లబడుతుంది. ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ద ఇంటర్నల్ హీట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ డిక్రీజెస్. పదార్థపు అంతర్గత ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. ఇంటర్నల్ హీట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ డిక్రీజెస్. సో బాడీ కూల్స్. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ హార్స్ ట్యాబ్లెట్ని, హార్స్ ఉంటుందిగా, దాన్ని నాలుగు మీద పెట్టుకున్నట్టయితే మనకు వీఆర్ గెటింగ్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్. ఫ్రీజింగ్ చల్లగా అనిపిస్తుంటుంది. అలా సెంటు చర్మం మీద పడింది అంటే ఏ ప్లేస్లో పడుతుందో ఆ ప్లేస్ చల్లగా అనిపిస్తుంది. వై అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ జరగడం వలన ఆ బాడీ ఆ ప్లేస్ చల్లబడుతుంటారు. So, if you send drops, spills on your skin, the place at which it spills, that place will get a cooling effect. Like challagaali veesindi anukondi, then we are getting cooling effect on body because the process of evaporation takes place. If the process of evaporation is more, then the loss of heat is more అండ్ బాడీ కూల్స్. అందుకని మనకి బాగా చల్లగా ఉండాలంటే ఎప్పుడూ ఎవాపరేషన్ జరుగుతూ ఉండాలి ప్రాసెస్. ఎవాపరేషన్ జరగాలంటే వాటర్ లెవెల్స్ బాడీలో ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద వాటర్ లెవెల్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ మోర్. అంతేకాదు స్వెట్ గ్లాండ్స్ కూడా ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి. స్వెట్ గ్లాండ్స్, శ్వాసరంధ్రాలు ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఓపెన్ అయిన ప్లేస్ దగ్గరికి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ రాగానే సరౌండింగ్స్లో ఉండే హీట్ని తీసుకుని ఆ వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతుంటే మనకి ఇంటర్నల్లో బాడీలో చల్లగా ఉంటుంటుంది. అందుకని మనం చల్లగా ఉండాలంటే మనం
బాడీ నిండా నీళ్లు ఓల్డ్ ఉండనమాట. ఓకే, అందుకని దట్స్ వై ఇది వేసవికాలంలో ఇన్ సమ్మర్ ది టంగ్ ఆఫ్ ది డాగ్ కమ్స్ అవుట్, అంటే అది నాలుకని బయటికి ఇలా చాపుతూ ఉంటుంది. ఇందుకు వై అంటే బికాస్ టు డిక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ హీట్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అంటే బాష్పభవనాన్ని ప్రాసెస్ని ఎక్కువ జరగటం వల్ల. అలాగే ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై some factors. If the temperature increases, the process of evaporation increases. If the speed of the blowing air increases, the process of evaporation increases. Okay, so if the temperature increases, blowing of air increases, and if the area of the substance increases, then process of evaporation increases. But if the pressure increases, evaporation increases. If the pressure decreases, evaporation increases. అందుకని అంటూ ఉంటారు అల్పపీడనం ఏర్పడింది. సో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది, రాబోయే 24 గంటల్లో వర్షాలు రావచ్చు. అల్పపీడనం ఏర్పడితే ఏమవుతుంది? సో pressure decreases, low pressure area formed. So that's why evaporation takes place at that point very fastly, and all the water converts into water vapor and it forms a clouds. When the cool air, breezing air, so touches it, then it gets are converted into rain. సో అలా చాలా ఇక్కడ ఉన్న అంటే ఎక్కడైతే అల్పపీడనం ఏర్పడిందో సముద్రంలో ఆ ప్రాంతం నుండి వాటర్ ఏమవుతుందంటే గవ్వ బాష్పభవనం చెందేసి మేఘాల కింద ఏర్పడిపోయి ఆ మేఘాలకి చల్లగాలి తగలగానే మళ్ళీ వర్షం వచ్చేస్తుంది అనమాట. అది అలా జరుగుతుంటే సో దట్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్. సో మనం చల్లగా ఉండాలంటే ఎవాపరేషన్ బాగా జరగాలి. ఎవాపరేషన్ బాగా జరగాలంటే వాటర్ ఎక్కువ ఉండాలి, స్వెట్ గ్లాండ్స్ బాగా ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, రైట్, అది బాయిలింగ్కి ఎవాపరేషన్. నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్. కండెన్సేషన్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే లిక్విడ్స్ టు గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అయితే ఎవాపరేషన్, అయితే గ్యాసెస్ టు లిక్విడ్ కింద ఫామ్ అవటాన్ని కండెన్సేషన్ అంటారు. సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని చెప్పుకోం. అంటే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వస్తే అప్పుడు వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్ నుంచి గ్యాసెస్ ఫామ్కి కన్వర్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట బాగా ఫాస్ట్గా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వచ్చిందో టోటల్ సబ్స్టెన్స్లో ఉండే అన్ని మాలిక్యూల్స్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ మాలిక్యూల్స్ అన్ని వేపర్ కింద మారే వరకు టెంపరేచర్లో రేంజ్ అనేది ఉండదు. ఆ ఇచ్చిన ఎనర్జీ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫామ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపర్. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపర్ అంటారు. ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. సో ఆ ఉష్ణాన్ని బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం అంటారు. సో అది ఆ విధానాన్ని అంటే బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం తీసుకున్న హీట్ని అది ప్రాసెస్ను బాష్పీభవనం అంటారు. అండర్స్టాండ్? సో కండెన్సేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ గ్యాసెస్ ఇంటూ లిక్విడ్స్. అంటే మనకి రెయిన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? రెయిన్ ఈజ్ డ్యూ టు కండెన్సేషన్. సో అండర్స్టాండ్? అలాగే ఒక గ్యాస్ ఉంది, సపోజ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాస్. ఐ వాంట్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు మనకి లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ దేనికి ఉపయోగిస్తారు? ర్యాకెట్స్లోని ఇంధనం కింద ఉపయోగిస్తారు. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఇన్ ద ర్యాకెట్స్. లిక్విడ్ ఆక్సిజన్. అదేంటి ఆక్సిజన్ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుందా అని చిన్నపిల్లలు అనుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ఏ పదార్థాన్నన్నా ఏ రూపంలో కన్నా మార్చవచ్చు. ఏం చేయాలంటే దాని ఉష్ణోగ్రతను పెంచడం కానీ ఉష్ణోగ్రతని తగ్గించడం కానీ చేయాలి. అంటే వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ ఎనీ ఫామ్ బై రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఈ గ్యాస్ అంటే వాటర్ వేపర్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాస్ స్టేట్. ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ వాటర్ వేపర్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వాటర్ అన్నమాట. సో మేఘాల్లో వాటర్ వేపర్ ఉంటాయి. ఆ వాటర్ వేపర్లోని టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో, అంటే చల్లగా తగ్గగానే ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ తగ్గిందో వెంటనే
అది గ్యాసెస్ ఫామ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. అప్పుడు మనకు వర్షం అనేది కురుస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెయిన్. సో కండెన్సేషన్ వచ్చేసి. అండ్ లాస్ట్ సబ్లిమేషన్, డెపోజిషన్. Sublimation or deposition are two inverse process each other. Solid నుంచి gases గా, if any substance directly convert from solid to gases, solid to gases, ఏదైనా పదార్థము ఘన పదార్థం ఘన రూపం నుండి నేరుగా వాయు రూపంలోకి మారితే, అంటే జనరల్గా సాలిడ్ నుంచి ఫస్ట్ లిక్విడ్ మారాలి, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసెస్కి మారాలి. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా గ్యాస్ కింద ఫామ్ అయిపోయింది అనుకోండి సాలిడ్ నుంచి, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్లిమేషన్. సబ్లిమేషన్ తెలుగు ఉత్పతనము అంటారు. సో దీనికి ఉదాహరణ హారతి కర్పూరం, క్యాంఫర్. హారతి కర్పూరాన్ని దేవుడికి మనం ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఇలా ఇస్తారు కదా, హారతి ఇస్తారు. అప్పుడు వైట్ కలర్లో ఉండే సాలిడ్, దాన్ని ఎలాగ అగ్గిపుల్లతో వెలిగించగానే అది లిక్విడ్ కింద ఫామ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా గ్యాస్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం సపోజ్ కొవ్వొత్తి తీసుకున్నాం అనుకోండి, కొవ్వొత్తి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, వెలిగించగానే ఆ కొవ్వొత్తిలో పైన ఉండే కొవ్వు కరిగి లిక్విడ్ ఫామ్ అయ్యి, లిక్విడ్ ఫామ్ తర్వాత గ్యాసెస్ ఫామ్లోకి మారుతుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ది కేస్ ఆఫ్ ఎ క్యాండిల్, ద వ్యాక్స్ ఇన్ ద క్యాండిల్ ఫస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అండ్ దెన్ టు vaporization. But if you take the case of camphor on fire, it directly convert from solid to gaseous form. That process of converting solids into gases is called sublimation. Sublimation is the process in which directly solids convert into gases. Understand? So next one is disposition. Disposition is the process in which the gases directly convert into solids. Gases directly convert into solids. So like that, these three are the interconversions of state of matter antam. So అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఈ 6 ప్రాసెస్ చెప్పిన తర్వాత I will go for another. These 6 are called physical process of conversion of matter from solid to liquids and liquid to gases and gases to solids, solid to gases. Solid to liquid is melting, liquid to gas freezing, liquid to solid, liquid to gas evaporation, gas to liquid condensation, solid to gas sublimation, gas to solid deposition. Understand? So this is the way in which all the 6 process takes place. And the heat required to change the state of matter is called latent heat antam. The heat required to change the state of matter is called latent heat. So latent heat of vaporization, latent heat of solidification is that, like that. So have any doubt on this? If anyone have any doubt, tell me. Deposition. Observe it. Here the spelling mistake. Deposition. దానికి తెలుగు వర్డ్ చూసి చెప్తా, నాకు తెలుగు వర్డ్ తెలియదు. థ్యాంక్ యూ.